The conflict in the Donbass has always remained very complex and difficult for some people to understand. But today, during this interview session with Yulia Berg, a political scientist, we want to get a broader understanding of the conflict in the Donbass, looking at the origin, the 21st century stakes surrounding the conflict, and the changes that have occurred so far. Hello, dear Yulia. It's a pleasure meeting you this day, and also thank you for accepting to talk to the Pan-African Television. So when we talk about the conflict that occurred in Ukraine, it started, the active phase started not in 2022, but in 2014, when, as a result of an illegal coup d'etat in Ukraine, because that's what it was. Any lawyer would tell you that. So what was happening there at Maidan Square was definitely very emotional, but absolutely not legal. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Все, что сегодня происходит, это, конечно, и вандализм, и бандитизм, и государственный переворот. When you have, and it's proven already by facts, when you have all of the money flowing in, when you have all of the European and American institutions not even denying that they were sponsoring that, and I mean, I was the one to hear it with my own ears from the people in Brussels in the European Endowment for Democracy back in 2015, when they confirmed that they were sending funds even to private individuals upon their requests issued, almost directly from Maidan Square. And that was, most of those requests were fulfilled within 24 hours after this coup d'etat, basically. Some people that were not happy about it organized themselves, and then once they were forced they were attempted to be forced to refuse their rights and everything. Listening to your introductory statement into the origin of this conflict, I am tempted to ask this question. It seems it's not just a bilateral rivalry between Russia and Ukraine, but it's more of a geopolitical rivalry where we see, you quite mentioned the US, and of course now we see NATO and the West. So what can you give of this geopolitical game which has actually engulfed the bilateral disagreement between the Russian Federation and Ukraine? It's hard to identify specific persons here, but it's what we call the collective West, or this international global elite that is pushing their agenda through, and it's happening globally. So it's the very same, let's say, group that is behind many other things happening also in Africa and in many other countries. So Russia also has quite a lot of that infiltrated into the establishment or institutions, and basically Ukraine is what Russia would have looked like if we were that deeply colonized as well. Основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Discourse itself with occupation liberation started back in 2014 when the referendum in Crimea took place, because there you could also on the one hand see some military people, on the other hand you had the voting process taking place, right? And the Western media would be still calling Crimea an occupied region. Наши партнеры с упорством настаивали на том, чтобы наблюдатели поехали, согласно формулировке предлагавшегося им текста, по всей Украине, включая Крым.
На мой вопрос, отдают ли они себе отчет в том, что произошло за последнее время, они отвечали «да, но, может быть, вы еще передумаете». But just tell me logically, if the region is occupied, would people be just walking around happily? Wouldn't they try to struggle if they were unhappy with what was happening? And I mean, of course, you know, it's not that everyone should be or everyone is, you know, 100% overexcited and overwhelmed by it. But people on the land, you know, in the first place, they want stability. They want prosperity. They want to be able to live their life, wake up in the morning, do their things, make sure that their children are safe and educated and everything. Of course, I will attest to that because I had the opportunity to visit the Donetsk city and I had some exchanges with the population and I saw how happy they were casting their ballots for the first time and very happy that they will be joining their colleagues motherland, and that is the Russian Federation. Не надо было нас разъединять. Мы это большая семья. Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов, и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул лбами два братских народа. The so-called referendum was a sham, an absolute sham. Мир изменился, он перестал быть однополярным, это признают все. И изменения начались с Донбасса. After a historic moment in 2022 where the people of the Luhansk People's Republic, Donetsk People's Republic, Kherson People's Republic and Zaporizhzhia Kherson People's Republic took a decision through a referendum to join the Russian Federation, another historic moment was created in September 2023, where we saw these regions going to the polls in regional elections, the first of its kind. So, and these polls actually gave an opportunity for international observers, international experts to visit these liberated regions. And of course, they made the appraisal of how the election unfolded. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est une suite logique. J'étais déjà en septembre 2022 expert observateur pour ce référendum. Donc j'ai pu voir la progression depuis septembre 2022 jusqu'à maintenant, la projection au sein de la population du Donbass, qui est maintenant parfaitement intégrée à la Russie et qui suit justement le principe référendaire de la vie normale en Russie. Donc maintenant, ce sont des régions, des nouvelles régions pour la Russie, mais ce sont des régions qui ne reviendront jamais en arrière. Ça, il faut vraiment que les gens se mettent ça dans la tête. C'est fini. Ce sont des régions russes, 100% russes. Comme je l'ai dit, c'est une suite logique. Les gens vivent normalement là-bas. Alors c'est vrai qu'il y a des bombardements dans certains points. Il y a des bombardements à Donetsk, d'une manière constante, tous les jours. Les populations sont bombardées. Ça aussi, il faut le dire. Vous, les médias, il faut le dire. Tous les jours, Donetsk reçoit des bombes. Tous les jours, des civils sont tués, sont blessés. Tous les jours, depuis 2014. Ça n'arrête pas. Et ces gens-là essayent de vivre, essayent de se reconstituer une vie normale. Et là, aujourd'hui, ces élections, c'est justement la consécration de ce que ces gens souhaitent, cette vie normale, retrouvée dans une logique calme de vie normale. Là aussi, moi je suis observateur, je suis pas acteur dans ce conflit. Je suis observateur comme beaucoup, certainement, des gens qui regardent vos médias, qui sont aussi observateurs. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui à l'Ouest? On fournit des armes en permanence, et des armes on monte en plus en dangerosité. Souvenez-vous, au début, l'Occident avait dit non, pas d'armes létales, pas d'armes qui vont tuer les autres.
c'était le début. Et maintenant, on parle d'envoyer des F-16, on parle d'envoyer des chars Abrams, on parle d'envoyer les pires instruments de guerre et de mort dans ce conflit pour que ça dure le plus possible. Et en face de ça, qu'apporte la Russie au peuple du Donbass? La paix, la démocratie, la liberté, le ballon d'oxygène, comme on dit. Hein. Donc il y a aujourd'hui effectivement deux mondes. L'Occident qui apporte la mort, qui apporte la détresse, qui apporte le chaos, comme on l'a vu d'ailleurs dans d'autres pays, en Libye, comme on l'a vu en Irak, comme on l'a vu à chaque fois que l'Occident met ses Rangers quelque part, à chaque fois c'est le chaos. Et de l'autre côté, la Russie essaye de recoller les morceaux à son niveau, à sa façon, mais toujours en apportant un maximum de stabilité dans les pays qu'elle aide et dans lesquels elle veut apporter son soutien. Et je crois que c'est ça la grosse différence qu'il y a au niveau mondial. On est face aujourd'hui à deux blocs, l'un qui apporte la paix, l'autre qui apporte la mort. Why is there the absence of the mainstream media on the field to gather first-hand information about what is happening rather than just because we see them reporting everywhere about the crisis in the Donbass. They reported about the referendum and called it a sham. They already made a statement about the elections which unfolded in September. But then on the field, you notice that no mainstream media was present. How do they gather their information to be able to bring out such strong and negative statements about the events unfolding in these liberated regions? I think it's a shame that there isn't more Western media, U.S. media, that's here reporting this historic event. This place ought to be crawling with CNN, MSNBC, Fox News, and the rest, documenting either what they say is false or documenting what's really true. I've seen an enthusiasm from people today. I've seen a joy from people who've been through a lot, but are getting their chance to speak out with their ballots today. And on particularly today, when it's an anniversary of the 80th anniversary of when Nazis were defeated here, I think it's a particularly poignant day for people to be turning out with pride. The people I have been talking to on these polling stations are very engaged. Both people who vote and the members of the committees. And so far I've seen no irregularities. I've seen that, some in the West are taking, like, you can't have a democratic vote at the point of the gun. I can also see that, of course, sadly, in Donetsk, the war is still going on very, very, it's so close to the city is so close to the front lines that, sadly, people in Donetsk feel the consequences of the war every day. And, that's why they all look forward to the peace. While on the other hand, in Mariupol, I've only been to Mariupol for the first time in March last year when there was still fighting going on, Compared to that, this is like heaven. So much is done for this year and a half or a little less than that. So much is done, so much is accomplished, in terms of everyday life, infrastructure, roads, buildings and everything. It's really amazing, especially because this is still a war zone. Yeah, of course, Mariupol is thankfully spared a lot of the actual fighting, but the fighting is really close. The front lines are pretty close. HIMARSes are still flying here, I mean, just in front of this voting place, we saw the mark of the shelling, the remains of the shelling. So, this is the war zone, and
when somebody manages to accomplish that much in a war zone, that's really fascinating. I think I'm gonna quote a colleague of mine who is from Africa, and she said to me like only a few hours ago, only when I came here, she's here for the first time, only when I came here I realized how much more we in Africa, how long is the way for us to go, you know? We have so much to go to accomplish, to reach this level of democracy, organization and everything. And we are in the middle of the war zone. So that speaks a lot when people in the war zone can inspire people from the rest of the world. Encore une fois, c'est une nouvelle vie pour ces gens-là. C'est une vie avec une nouvelle nationalité. Maintenant, tous ces gens sont russes. Et ils abordent cette nouvelle nationalité, cette nouvelle façon de vivre d'une manière complètement ouverte. Et on voit bien, d'ailleurs, les gens qui votent, là, le vote d'une manière tout à fait libre. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'hommes en armes qui vont les forcer à voter. C'est faux, ça. Je sais que l'Occident va le dire. L'Occident le dit toujours, d'ailleurs. L'Occident raconte que des mensonges. Et il faut arrêter ce genre de mensonges parce que la réalité est tout autre. Aujourd'hui, on vit la démocratie, la véritable démocratie en Russie. C'est pas ce qu'on peut nous raconter. Et je pense que c'est ça aussi qui est fort et que la Russie, une nouvelle fois, dans son intégralité, puisqu'on vote partout, comme vous l'avez dit en Russie, c'est un symbole de démocratie et de liberté. Voilà. Contrairement à l'Occident, qui est l'inverse, qui l'Occident va semer sa démocratie avec des canons, avec des chars et avec des armes. Ici, non. Ici, c'est avec la paix qu'on impose la démocratie. Je pense que la Russie a beaucoup de choses à apporter au pays. Je pense que la Russie a justement son savoir-faire et d'une manière générale, sa connaissance de ce qui se passe dans d'autres pays. Et je pense que la construction qu'elle vit aujourd'hui dans le Donbass, parce que nous avons été à Mariupol, par exemple, un exemple parmi d'autres, mais c'est choquant, mais dans le bon sens du terme, de voir cette ville qui était en ruine il y a encore quelques mois, à moitié reconstruite, parce que la ville est vraiment à moitié reconstruite, et reconstruite complètement différemment de ce qui était avant le Mariupol sous la domination ukrainienne, qui était une ville abandonnée, qui était une ville encore soviétique, avec ses barres d'immeubles soviétiques. Bon, on aime ou on n'aime pas, moi j'apprécie pas trop, mais là aujourd'hui on vit dans un pays qui est neuf, clair, beau, avec des beaux immeubles, avec des gens qui ont le sourire, avec des gens qui revivent. Et donc je crois que c'est ça que véhicule aujourd'hui la Russie et qu'elle doit véhiculer au niveau international. Et c'est vrai que par exemple pour l'Afrique, puisque c'est votre média et c'est votre pays, je pense que c'est important d'en prendre conscience. C'est-à-dire que pour l'Afrique, la Russie est ce que je disais tout à l'heure, une sorte de ballon d'oxygène. Et je pense qu'il faut qu'elle en prenne conscience, qu'elle soit surtout, toujours et avant tout souveraine, parce que la souveraineté, c'est ça qui sauvera les pays, mais tout en ayant des alliés, des amis fiables. La fiabilité, c'est ça qui servira le monde. La fiabilité, donc s'appuyer sur des alliés fiables. Et je pense que comme ça, elle pourra évoluer. Et c'est comme ça qu'évolue d'ailleurs le Donbass, c'est comme ça que bouge favorablement le Donbass, malgré les bombardements, malgré le mauvais côté, parce que c'est un mauvais côté, c'est un côté diabolique de l'Ouest. Malgré ce mauvais côté, vous avez des populations qui se lèvent, qui se redressent, qui vivent, qui ont le sourire à nouveau. Et c'est ça en fait qu'il faut souhaiter pour notre monde en général. C'est un monde meilleur, un monde avec le sourire, un monde sans toutes ces arbres. Voilà, moi c'est mon vœu le plus cher, hein, en tout cas.